You cannot check the video. So I didn't check. Okay. Kishore, Ravi, Saiken, Yes, sir. can you answer the Sai question? Yes, sir. About RN. Yeah, in RNN, what was completed? Yeah, RNN basics and applications completed or not? Yes, sir. Like a text cleaning, tokenizations. Sorry, Tokenizations. tokenization. Yeah, basics of RNN is completed or not? That's Yes, what I want to know. yes, sir. Yes, sir. Yeah, do you know how RNN works? Hello. Yes, sir. Like it works on neural networks. Such it is used for text and useful for processing sequential. Yeah. Do you know what is recurrent loop? Recurrent loop. No, sir. Yeah, I will tell you briefly what is recurrent loop. Yeah, basically recurrent loop means which enables the information to pass from one step to the sequence to the next step. Okay. Which means what, to understand a meaning of particular word, you need to consider the word that comes before it, right? I'm sorry, sir, I'm not clear. Yeah, wait a second. Yeah. Are you guys maintaining notes or uh, only doing practicals? Yes, sir. We are maintaining it. Maintaining notes. Yeah. Basically nothing but recurrent loop అంటే ఏంటంటే basically suppose like we are reading a sentence, to understand the meaning of that word we need to understand before that words also, right? ఆ పర్టికులర్ వర్డ్ అర్థం కావాలంటే దాని ముందు వర్డ్స్ కూడా మనకు తెలియాలి కదా. Yes. Sir, can you give an example? Yeah, normally let's Sir, say yeah, excuse me. Sir, can you start once again RMN briefly, sir? RNN briefing. Okay. Because some students are missing the session, that's why not telling anyone. Can you start RMN starting point? Yeah, okay. Basically RNN means recurrent neural networks, right? It is a type of neural network. It is designed to handle sequential data. Do you guys know what is sequential data? Right? Data was in an ordered manner. Okay. Okay, sir. Also, okay. Also, normal neural networks saying that it won't contains any memory mechanism. But in neural network, it maintains a memory mechanism. So it can
remember previous words. Based on previous data, it's gonna predict next one. And recurrent loop means we pass the information from one step to sequential to the next. Think like reading a sentence. ఒక sentence read చేస్తున్నాం అనుకోండి, to understand the meaning of that word, you guys need to consider the words that comes before it. And if suppose there was an orange, right? ఒక orange ఉంది అనుకోండి. We don't know it was a fruit or color. Okay? So based on its previous words or before those words, ఆ orange word కనుక ముందు వచ్చే words మీద we understand that it was a color or a fruit. Okay? Okay, sir. Yeah. RN, how it works means first it takes an input, right? It takes input. RNN takes an input. What kind of input it takes? Any data or sentence? Yeah, sentence or data. In which order? Sequential order, right? Yes. Words in a sequence or time series. You guys know what is time series, right? It was in ordered manner. That's all. Yeah. Hidden state and what is hidden state? Yeah, what is hidden state? Storage? Yeah, hidden state nothing but basically RNN maintains a hidden state that acts as a memory that captures information from previous steps. Okay? Hidden state. Basically ఏం చేస్తున్నాం, we are capturing a memory from its previous steps. Okay? So basically hidden, I mean, sorry. Yeah, tell me. Hidden state is a storage, like how we have cloud storage, etc. It is the storage of RNN. Yeah, basically it stores the memory. Yeah, kind of that. It stores the information related to that particular data sets. Okay, sir. And next one is recurrence. Recurrence means in hidden state is updated to each step by combining the correct input and the previous hidden state. Okay? Recurrent means we are going back, right? I mean, from previous one and correct input, we are updating our present one. Okay, sir. Okay? And next one is output. These are the steps how that RNN works. First one is input, which takes a sequential data, and hidden state, which acts as a memory that captures information of previous steps, and recurrent one. It combines the input, correct input, and previous hidden state input using weights and activate functions. And output. It produces the output. Okay? Okay, sir. Yeah, do you guys know what is vanishing gradient? Vanishing gradient. No, sir. Yeah, vanishing gradient is nothing but when we are training, gradient becomes very small, makes it hard to network to learn long-term dependencies.
like relationship between words. Let's say suppose there was a long sentence like yeah, that orange was very good in taste, but we can't eat it now. Okay, Okay. let's say there was a long gap between orange and we can't eat it. At that point, at first, we know we are talking about an orange, but when we are going at last, it can't remember what we are talking about. Okay, so you don't know what you can't eat. Got it? Sir. సపోజ్ లెట్స్ సే మనం ఒక ఆరెంజ్ తిందాం అనుకుంటున్నాం. ఆరెంజ్ అనే వర్డ్ ఫస్ట్ లో వచ్చింది, బట్ ఆఫ్టర్ 1-2 లైన్స్ మనం దాన్ని తినలేకపోతున్నాం. సో వి కాంట్ ఈట్ రైట్ నౌ. ఆ స్పేస్ వల్ల ఏమైతుందంటే బేసికలీ ఇట్ వాజ్ సీక్వెన్షియల్ సెంటెన్స్, రైట్? ఆర్ఎన్ఎన్ మీన్స్. Okay. సో వి గో సీక్వెన్స్ బై సీక్వెన్స్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్. అట్ దట్ లాస్ట్ మన మెమోరీ, మన సైజ్ అనేది చిన్నది, గ్రేడియంట్, ఐ మీన్ అవర్ వన్స్. Okay. సో వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ అలా ముందుకెళ్తున్న ప్రతిసారి ఏమైతుందంటే బేసికలీ ఇట్ వాజ్ అప్డేటింగ్ ఇట్స్ ప్రీవియస్ వన్స్. లాస్ట్ చేయడానికి ఆరెంజ్ అనేది అవుట్ అయిపోతుంది. ఇట్ కాంట్ రిమెంబర్. Sir, your voice is breaking. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? No, sir. నౌ Yeah, it's clear now. yeah, basically let's say there was an orange that we want to eat, but I can't eat right now. సో ఎట్ ఫస్ట్ దెర్ వాజ్ అన్ ఆరెంజ్ సెంటెన్స్, ఆరెంజ్ అనే వర్డ్ ఉంది, లాస్ట్ లో నాకు ఏం తినలేనని ఉంది. వి డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. దట్ వాస్ ది ఇష్యూ. Okay. దట్ ఈస్ వాట్ గ్రేడియంట్స్. వానిషింగ్ గ్రేడియంట్, ఇట్ వానిషెస్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంటెన్స్. ఓకే. Okay, sir. But how it is useful in RNN? సారీ, How this feature is useful in RNN? ఇట్ వాస్ నాట్ Vanishing ఎ gradient. ఫీచర్, ఇట్ వాస్ ది ఛాలెంజ్. Okay. In The RNN we are challenge. facing that. Okay. Yeah. Do you guys know NLP, right? Yes, sir. NLP, right? Yes, sir. Yeah, in which cases in NLP we are using RNN? Like reducing voice cancellation. Okay. Um, Search engine. Search engines. Okay, that was the higher level. Uh, can it understand our language? I mean, NLP was built to understand our language, right? sir. Yeah. Maybe Google Translate kind of thing. It uses that. Basically, it uses RNN, right? It is a sequence of sentences. Based on that, it will understand. Basically, what it does, RNN అనేది ప్రాసెస్ చేస్తుంది వర్డ్స్ ని, సెంటెన్సెస్ వన్ బై వన్ ని. సో ఇట్ మేక్స్ మీనింగ్ఫుల్. ఓకే. Okay. సో ఇట్ ఈస్ క్రూషియల్, రైట్? RNN అనేది NLP లో వాడుతుంది టు మేక్ ఇట్ అండర్స్టాండబుల్.
Are you guys able to see the slide? Yes, sir, your screen is visible. Yeah. What you guys are seeing there? RNN in time series forecasting. Yeah. Anybody having idea what is RNN in time series forecasting? No, sir. Wait a second. Yeah, basically, time series forecasting means it is a task to predict future values using historical values. Okay. Like stock market, sir. Sorry. Just like stock market, you are saying time series forecasting means. Yeah, I don't get it. That means time series forecasting అంటే స్టాక్ మార్కెట్ ఎలా ఉంటుందని ఫోర్కాస్ట్ చేయడం అలాంటిదే కదా సార్ ఇది. Okay. Your voice is not clear. Yeah, okay, fine. You can continue. He was saying to Basically, related to stock market, sir. Stock market analysis something. okay, yeah, stock market analysis. And yeah, let's okay. How you guys are going to predict a particular task will gain profit or give loss to us By taking average analysis. by taking average. Okay, average. For that, you guys need previous data, right, of that particular stock or company. Yes, sir. So in RNN time series also, we gather a historical data of that particular data set related to our needs. మనకు కావాల్సిన నీడ్స్ కి తగ్గట్టు ఆర్ మనం ఏం చేద్దాం అనుకో దానికి రిలేటెడ్ డేటా సెట్స్ మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దోస్ మనం ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ అనేది ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాం. లైక్ స్టాక్ మార్కెట్ ఉంది. స్టాక్ మార్కెట్ లో ఏం చేస్తున్నాం? బేసికలీ ఇట్ కంటే హిస్టారికల్ డేటా, హిస్టారికల్ స్టాక్ ప్రైస్ అనేది ఉంటే దానికి ఆల్రెడీ. వెన్ వి ట్రై టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్ ఏ స్టాక్, మనం ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం స్టాక్ ఆర్ ఎనీ ఐపీఓ కంపెనీది. We need to gather a history of the particular company and we need to go through it, and based on those stock prices మనం అనేది ప్రెడిక్ట్ చేస్తాం will it go up or down in the future. Okay, okay guys. Yes, sir. Yeah, another example other than stock. Weather forecast. Okay, weather forecast. Yeah, and weather also we can predict, right? We collect previous climatical changes data and we are gonna predict what will be weather for tomorrow. And and Natural calamities prediction, yeah, like that's what. earthquake. Yeah, yeah, keep heading as RNN in time series forecasting.
And let's continue. Yeah. Tell me. Are you guys able to see the PPT? Yes, sir, it's visible. Yeah, what was the last example? What is logistics? Yeah, hello. Yeah, logistics is nothing but goods, right? Goods and services, right? Yes. Yeah, Yes, guys. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. You can also estimate sales, right? Based on our previous sales, you can predict what particular sale item or services selling more. Sir, in fantasy games also we can use this, sir. Sorry. Fantasy games are like Dream 11, like Yeah, okay. Are you guys playing that? no, no, sir. No, sir. Okay. Yeah. Yeah, tell me how it will help the game. By analyzing the player's previous game performances, you can predict the perfect player in our team. We can. Yeah, okay. In cricket also there was a term called strike rates like that also. You guys know, right? Yes, sir. Also that Yes, sir. రన్ రేట్ అట్ లాస్ట్ ఒక ఫ్యూ అవర్స్ మిగిలిన తర్వాత బేసికలీ Predict. దెర్ విల్ బి ఛాన్సెస్ దట్ ది స్కోర్ విల్ గో టిల్ దిస్ ఇయర్ అని ఒక రన్స్ ఇస్తారు కదా. ఎస్ గూగుల్లో కూడా అది లైవ్ విన్ ప్రెడిక్టర్ దగ్గర కూడా వస్తుంది సార్ ఎంత పర్సెంట్ విన్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎస్ యా నార్మల్ గా బ్రీఫ్లీ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేసింది టైమ్ సిరీస్ ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే. ఎస్ సార్ ఎస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ గైస్ కెన్ నోట్ దిస్ డౌన్. నోట్ చేసుకుంటారా? Yes, sir. Just maintain a small 1 to 2 lines definitions if you guys want. Yes, sir. Yeah, note that down. The core concept. Sir, change slide. Sorry, Slide. first slide. It was nothing but it was an heading, right? RNN in time series forecasting. Yes, sir. Can you share the PPT? షేర్ చేయమంటున్నారా పీపీటీ? అవును సార్.
I will share just normal 1 or 2 lines definitions రాసుకోండి. Normally, what is time series forecasting means that time series forecasting involves predicting future values based on historical data. Like that. Yes, right. Are you able to see that PPT presentation now? Yes, sir. Is it visible? In a second. Are you guys using Windows, right? Yes, sir. I think this PPT version won't open in your. Yeah, it will open. Yeah, first note that down. I will send you PPT. After. Because basically I'm using a Linux version. So what happens that it may store in different ODA format. Sometimes it won't open in your Windows. I will share it. You're done with this? Nothing is here. The next one is the mechanism of memory. So memory mechanism. I already told you guys that memory mechanism నార్మల్ ట్రెడిషనల్ న్యూరాన్స్ ఏమవుతుందంటే మనం బేసికలీ ఒక ఇన్పుట్ అనేది ఇంకో ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు. బేసికలీ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఒకదానికే అయి ఉంటాయి. సపోజ్ వన్ ఇన్పుట్ ఇచ్చామంటే అనదర్ ఇన్పుట్ అనేది ఇన్పుట్ కి మన సంబంధం ఉండదు. ఆల్సో అవుట్పుట్ ఆల్సో.
Okay. Sir, can you explain the example, sir? Yeah. Yeah, sorry, I got a call. Yeah, let's continue. Yeah, normal, let's say, where it is. Yeah. Let's say normal గా నేను ఆల్రెడీ చెప్పా కదా దట్ ఆరెంజ్ తిందాం అనుకుంటున్నామని. లెట్స్ సే వెన్ యూ రీడ్ ది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఎట్ స్టార్ట్ మనకి గుర్తుంటది అది నార్మల్ ఆరెంజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ అని గుర్తుంటది. ఆఫ్టర్ సెకండ్ వర్డ్ అనేది మనం సెకండ్ సెంటెన్స్ అనేది రీడ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో యూ వోంట్ ఫర్గెట్ దట్ ఫస్ట్ వన్ ఆల్సో. ఫస్ట్ వన్ కూడా గుర్తుంటది మనకి. ఓకే. In RNN outputs from the current step depends not only on current input but also state of the network from previous step. ఓకే. ప్రీవియస్ సెంటెన్స్ కూడా గుర్తుంటుంది నాకు కరెంట్ సెంటెన్స్ చదువుతున్నప్పుడు. ఓకే. సో ఆ గుర్తుండడం వల్ల నా అండర్స్టాండింగ్ అనేది బెటర్ అవుతుంది. లెట్స్ సే వెన్ యూర్ రీడింగ్ థర్డ్ సెంటెన్స్ రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఎంటైర్ సెంటెన్స్ అనేది అర్థమవుతుంది అని. ఫస్ట్ వన్ అర్థమైంది, సెకండ్ వన్ అర్థమైంది, థర్డ్ వన్ అర్థమైంది. సో we can understand what it was talking about or what it was explaining about. Okay. Let's say normal గా ఇప్పుడు do you guys know generative AI, right? Yeah, Gen AI తెలుసు కదా, LLMs. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yeah, basically LLMs అంటే ఏం లేదు. Basically when you are giving an input it is going to predict the next one. Okay. ఇప్పుడు సపోజ్ లెట్స్ సే ఇక్కడ ది స్కై ఈజ్ అని ఉంది. ఆఫ్టర్ ఐ గివెన్ స్పేస్ ఇచ్చేసిన ఏమొస్తుంది అక్కడ? Blue వస్తుంది. Cloudy. Yeah, blue, or it can be cloudy or clear, anything, right? Based on the three previous sentence ఉన్నాయి కదా, the sky is అని, ఆ త్రీని నేను రిమెంబర్ చేసుకుంటే నాకు ఫోర్త్ వన్ అనేది నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ దోస్ ప్రీవియస్ త్రీ స్టెప్స్, సపోజ్ ది ఉంది, ది స్కై ఈజ్, బేసికల్ ఐ సపరేటెడ్ దోస్ త్రీ సపరేట్ చేసిన. ది అనేది ఒకటి, స్కై అనేది ఒకటి, ఈజ్ అనేది ఒకటి. ఇప్పుడు ది చార్జీబీటీకి ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ వర్డ్ ప్రెడిక్ట్ చేయమంటే చేస్తుందా? We don't know what we are talking about. Also sky, just sky దానికి ఇచ్చేసి ఏమైనా ప్రెడిక్ట్ చేయండి అంటే ఏం చెప్పాలి? You don't know what it should predict or generate based on that only sentence sky. Also is. So to generate next sentence or word, it should contain entire story or మొత్తం సెంటెన్స్ అనేది దానికి అర్థం అవ్వాలి. ఓకే. సో నార్మల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఏం చేస్తాయంటే మైట్ జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఈజ్ అనేది
ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, ఈజ్ అనేది ఒక్కదాంతోనే ఉంటది. అన్లైక్ ట్రెడిషనల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ వేర్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్. నార్మల్ ఈజ్ ఇచ్చేస్తా, నెక్స్ట్ వర్డ్ ర్యాండమ్లీ గెస్ట్ చేస్తుంది నాకు. ఓకే, ఇన్ నార్మల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నేను ఆర్ఎన్ఎన్ గురించి మాట్లాడట్లేదు. నార్మల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి కదా, న్యూరల్ నెట్వర్క్ గైస్. Are you guys able to see this at scalitra.com? Yes. So yeah. Let's say this guy is, say, I given a dashes. In normal neural network, what happens? That this guy is and a sentence and then came under. Basically, it separates everything. It can't remember its previous one. So when I'm at sky, it can't remember this the. Okay. When I am at is, it can't remember this sky. So suppose when I want to generate a next word, is tarvata generate cheyagali. It don't know its previous words. It can't remember also. So it generates anything randomly. Is tarvata a anything it can generate. Okay. But in RNN memory mechanism, what it does first, it reads. Let's say this one is M1 or word 1, word 2, word 3. Yeah. At first word, what is it? First word was the. So it remembers the. Let's create a new one. Let's say memory. So in memory, it remembers that the. After word 1 was completed, it will go to word 2, sky. So it remembers sky also. Sky. Next, it will go to is. After, let's say it's gonna predict the next one like blue or clear, anything. Okay, అర్థమైందా? Yes, sir. So yeah, in normal neural network, it can't remember its previous one. That's all. నార్మల్ గా ఇప్పుడు నేను ప్రెసెంట్ నార్మల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ వాడుతున్నా. లెట్స్ సే నేను ఈస్ కార్డ్ ఉన్నా. సో ఇట్ కాంట్ రిమెంబర్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. ఈజ్ దాని ముందు మెమొరీ దానికి లేదు. ఇట్ కాంట్ రిమెంబర్ దట్ స్కై. ఇట్ కాంట్ రిమెంబర్ దట్ ద. బట్ ఇన్ RNN, it can remember. So this guy is. It can remember what we are talking about. So it will predict the next word based on it. Okay. Okay, guys. Clear.
ఇందులో డౌట్ ఉందా మెమొరీ మెకానిజం? ఎనీ డౌట్? సార్ మొబైల్ ఫోన్ కీబోర్డ్స్ లో కూడా ఇదే వాడతారు సార్. ఏది? RNN ప్రీవియస్ వర్డ్ ప్రిడిక్ట్ చేయడం. Basically, I'm explaining memory mechanism. Yes. It understands the meaning. It can't remember every single words. It remembers every meaning. Not unlike అంటే neural network. ఫోన్ కీబోర్డ్ లో కూడా ఒకటి వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వర్డ్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తా ఉండేది కదా సార్, అది సజెషన్స్ లో. Yeah. It gonna give multiple ones. Yes. Basically, I'm talking about నార్మల్ గా ఈ RNN అనేది ఏమైతుందంటే ఇట్ రిమెంబర్స్ ఎంటైర్ పిక్చర్ అనేది రిమెంబర్ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది, ఎంటైర్ పిక్చర్ ని. ఓకే, ఎంటర్ అంటే మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం, అసలు దీనికి రిలేటెడ్ ఏంటి, ఈ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటి, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ వి ఆర్ ప్రొవైడెడ్, అది ఒక మీనింగ్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. Unlike normal neural network can't remember things. Also, those are independent. But RNN లో ఏంటంటే depends. Previous ones depends on present one depends on previous one. Okay. Yeah, guys. అర్థమైందా? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నార్మల్ గా మెకానిజం అర్థమైందా లేదా మెమొరీది? Yes, sir. ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఈ జెన్ఏ ఏమైందంటే, ఇప్పుడు జెన్ఏ అంటే నార్మల్ యు గైస్ నో హౌ ఇట్ వర్క్స్ రైట్? జెన్ఏ నార్మల్ ఎట్లా వర్క్ అయితే తెలుసు కదా. ఎస్ సార్, అంటే ప్రాంప్ట్ ఇస్తే ఆ ప్రాంప్ట్ యూస్ చేసుకుని అది జనరేట్ చేస్తుంది. యా, ఈ RNN ఒక 2 minutes సైడ్ పెడదాం. నార్మల్ జెన్ఏ నార్మల్ గా వెన్ వీఆర్ గివింగ్ ఎ ప్రాంప్ట్ ఇట్ జనరేటింగ్ న్యూ అవుట్పుట్ రైట్? అంతే సార్. సో ఇప్పుడు ఒక డౌట్ రాలేదు. సో నార్మల్ గా జనరేట్ చేయడానికి మనకి అంత పవర్ కన్సప్షన్ ఎందుకని ఏఐకి? యు గైస్ నో దట్ ఏఐ వెన్ ఈ ఏఐ డేటా సెంటర్స్ ఇవన్నీ ది సిస్టమ్ దట్ వాజ్ రన్నింగ్ గెటింగ్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ మోర్ పవర్ ని తీసుకుంటున్నాయి కదా. హలో, యా, నార్మల్ ఇప్పుడు ఏ మోడల్స్ రన్ చేయాలంటే పవర్ కన్సంప్షన్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కదా. ఎస్ సార్. పవర్ అండ్ కంప్యూటింగ్ పవర్. సో నార్మల్ గా అది బేసిక్ అంటే ఏం లేదు. వెన్ వీఆర్ ఇప్పుడు చెప్పాక ఆల్రెడీ, వెన్ వీఆర్ గివింగ్ అన్ ఇన్పుట్, లెట్స్ సే వాట్ ఈస్ లెట్స్ సే జెన్ ఏ, నార్మల్ ఇట్లా వాట్ ఈస్ జెన్ ఏ అని అడిగానంటే ఏం చేస్తుంది అంటే బేసికలీ ఇట్ టోకెనైజెస్ థింగ్స్. నా ఈ వాట్ ని సపరేట్ చేస్తుంది అండ్ ఈజ్ ని సపరేట్ చేస్తుంది. ఈ జెన్ అండ్ ఏఐ ఇట్ టోకెనైజెస్ థింగ్స్ ని టోకెనైజ్ చేసుకొని ఇట్ ఫస్ట్ ఫైండ్స్ ఇట్ మీనింగ్, ఆ మీనింగ్ నెక్స్ట్ వర్డ్ మీనింగ్ ని కంబైన్ చేసుకొని ఒక సెంటెన్స్ ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఓకే, జస్ట్ ఏది ఏం లేదు, ఒక ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ అంతే. ఈ జెన్ ఏ అంటే ఏంటంటే జెన్, మీకు నార్మల్ మ్యాప్ అంటే తెలుసు కదా, మ్యాప్స్ గుర్తుందా? కీ వాల్యూ పేర్స్ లా ఉంటది. యు గైస్ రిమెంబర్ మ్యాప్ కీ వాల్యూ పేర్ 1? గుర్తుందా లేదా?
Yes, sir. సో యా, సో ఫర్ దిస్ జెన్ ఏఐ, ఈ చాట్ జీపీటీ మోడల్ ఏముంటది అంటే జెన్కి ఒక సంథింగ్ మ్యాప్ అయి ఉంటుంది. జెన్ సంథింగ్ విత్ జనరేటివ్ ఏఐ లైక్ దట్ ఒక మ్యాప్ అయి ఉంటది సమ్ డేటా టు దట్ పర్టికులర్ వర్డ్. ఆ మ్యాప్ అయిన డేటాని ఫెచ్ చేసుకొని ఇట్ జనరేట్స్ న్యూ కంటెంట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. లెట్స్ సే సపోజ్ హూ ఈజ్ మోడీ అని కొట్టామనుకోండి, ఇట్ విల్ ఫెచ్ దట్ డేటా దట్ వాస్ అటాచ్డ్ టు దిస్. ఈ మోడీకి అటాచ్ అయిన డేటా అనేది ఫెచ్ చేసుకుంటది నాకు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ క్రియేట్స్ న్యూ కంటెంట్. అంతే, జస్ట్ బేసికలీ మ్యాపింగ్ థింగ్స్ అంతే ఏఐ అంటే. ఈ చార్ట్ జనరేటివ్ ఏఐ బేసికలీ దీస్ ఎల్ఎల్ఎంస్. సో ఆ సర్చింగ్ కి ఈ వీటికి కంప్యూటేషన్ అనేది పవర్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అంతే. దట్స్ ఆల్. సో బేస్డ్ ఆన్ ట్రైన్డ్ డేటా అంటారుగా, ఓ ఈ టోకెనైజ్ చేసిందని మీనింగ్స్ ఫెచ్ చేసుకొని సమ్మరైజ్ చేసుకొని న్యూ కంటెంట్ జనరేట్ చేస్తుంటాయి అనేది అంతే. యా, మెమరీ మెకానిజం అర్థమైందా? Yes, sir. I already told input sequence. ఆ ఎగ్జాంపుల్ లో సెంటెన్స్ చెప్పా. సో సిరీస్ ఆఫ్ న్యూమెరికల్ వాల్యూస్ ఆర్ సిరీస్ ఆఫ్ వర్డ్స్. ఓకే, these internal vectors is continuously updated. Internal vector means nothing but it a database. A vector అనే database అంతే. ఓకే, and accumulating knowledge about trends. Basically ఎంటైర్ థింగ్ ని గుర్తుపెట్టుకొని నెక్స్ట్ వర్డ్ ప్రెడిక్ట్ చేస్తుంది. The model uses this accumulating context to predict the next one. Okay. Yeah, guys. These are the steps, right? Yeah, hello guys. Is the presentation visible? Yes, sir, it is visible, sir. Yeah, these are the steps how we process that time series forecasting. First, we collected data. We collect the data. Okay. After it can be any kind of data. Suppose let's say ఒక సేల్స్ డేటా సెట్ ని కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. లెట్స్ సే మంత్లీ సేల్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, and I'm cleaning it and pre-processing it. Do you guys know normalization? Yeah, normalization అంటే తెలుసా? Let me know.
So yeah, normalization ఏంటంటే let's say uh, నా సేల్స్ డేటా ఉంది కదా, I'm having a sales data that it contains a particular product price. Let's say ఒక item 1 ఉంది. Item 1 price is let's say 100 rupees. Okay. Suppose it also contains that other than rupees. Let's say $10 ఉంది అనుకోండి. $10 ఉంది. These both are same. ఈ రెండు సేమా? ఐటమ్ 1 ప్రైస్ అనేది ఐటమ్ 2 ప్రైస్ అనేది డిఫరెంట్ సార్, రెండు వేరు వేరు. సో వేరు. సో ఇన్ నార్మలైజేషన్ వాట్ వి డస్, మనం ఈ రెండింటిని ఒక యూనిట్స్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. మేక్ ఇట్ స్టేబుల్. లెట్స్ సే 0, 1 or 1. ఒక స్పెసిఫిక్ రేంజ్ లోకి తెచ్చేసిన. నౌ వి ఆర్ గోనా రిమూవ్ దిస్ డాలర్ అండ్ రూపీస్ సింబల్స్. సో 0, 1 లైక్ దట్. ఒక పర్టికులర్ రేంజ్ లోకి నేను, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ కరెన్సీ ఆర్ ఎనీ ప్రైస్, ఐ విల్ బ్రింగ్ దోస్ డిఫరెంట్ డాలర్స్ ఆర్ రూపీస్ ఇంటూ సిమిలర్ రేంజ్. ఒక రేంజ్ కి నేను తెచ్చుకుంటా అంతే. సో బికాస్ వెన్ యూఆర్ ట్రైనింగ్ ఏ మోడల్, మనం డిఫరెంట్ ప్రైస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ తో ట్రైన్ చేస్తే మన మోడల్ ట్రైనింగ్ ఆల్సో అండ్ ప్రెడిక్షన్ ఎఫిషియన్సీ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇట్ విల్ డిక్రీజ్ ది యాక్యురసీ. సో వీ నీడ్ టు మేక్ ది డేటా కన్సిస్టెంట్. డేటాని కన్సిస్టెంట్ గా పెట్టాలి. సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ గోనా కన్వర్ట్ దట్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ డేటా ఇంటూ సిమిలర్ రేంజ్. ఓకే. ఓకే. క్రియేట్ సీక్వెన్సెస్ లో ఏముందంటే ఐఎమ్ గోనా యూజ్ లాస్ట్ 10 days డేటాని యూజ్ చేసుకొని 11th day డేటాని ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నా. ఓకే. సో నార్మలైజేషన్ అంటే ఏం లేదు, ఐఎమ్ గోనా బ్రింగ్ దోస్ డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ ఆర్ యూనిట్స్ ఇంటూ సేమ్ రేంజ్. ఒక రేంజ్ లో పెట్టుకుంటున్నా, అదర్ దెన్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కరెన్సీస్. ఓకే. ఆల్సో ఆఫ్టర్ గ్యాదరింగ్ ఏ డేటా, నేను డేటా ప్రిపేర్ చేస్తున్నా కదా, ఆఫ్టర్ గ్యాదరింగ్ దట్ డేటా, నౌ ఐ నీడ్ టు చూస్ మోడల్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే. Basically, at present we are learning about RNN, right? So at present I'm gonna choose RNN. But to overcome gradient issue చెప్పాగా మీకు ఒకటి, gradient problem, it can't remember that ఒక డిస్టెన్స్ లో ఉన్న డేటాని ఇట్ కాంట్ రిమెంబర్ బికాస్ గ్రేడియంట్ ఇష్యూ అనేది RNN లో ఉంటుంది. టు ఓవర్కమ్ దోస్ మనం LSTM ఆర్ GRU అనే వాడతాం. ఎట్ ప్రెసెంట్ అవర్ టాపిక్ అబౌట్ RNN. ఆఫ్టర్ వీ గోనా లెర్న్ LSTM అండ్ GRU ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్స్. ఓకే. So we are gonna choose the RNN model and we are gonna define the number of input layers. So we are gonna define number of layers, input layers and neurons to compute those data and predict the output for us. Okay.
Next, we are going to train the model. We'll train that model, that monthly sales data to train చేసేసి we are going to predict the output. Before that, we are going to train that our model, RNN model. After training it, we are going to optimize that one. Back propagation, do you guys have any idea? Back propagation అంటే తెలుసా? Back propagation. Yeah, guys. ఐడియా ఉందా లేదా బ్యాక్ ప్రొపగేషన్ అంటే? అది న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ట్రైన్ చేసే ఒక అల్గారిథం సార్. బ్యాక్ Yeah. So yeah, suppose this was an input layer, right? Idea ఉందా? Yeah, why we use back propagation? Yeah, let me know. ఎందుకు బ్యాక్ ప్రొపగేషన్ వాడతాం? అంటే ప్రెడిక్టెడ్ అవుట్పుట్స్ కి యాక్చువల్ అవుట్పుట్స్ కి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ని తగ్గించడం కోసం ఈ అల్గారిథం తో ట్రైన్ చేసేస్తారు. యా, సో we decrease those weights on the hidden neurons. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నా యాక్యురసీని అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటాను నేను. ఓకే, no need of explanation for it, right? కావాలా? Sir, one stills. సారీ, Can you explain once, sir, back propagation? యా, సో యా, బేసికలీ బ్యాక్ ప్రొపగేషన్ దేనికి వాడతామంటే ఈచ్ న్యూరాన్ కంటైన్స్ ఏ వెయిట్. ఒక వెయిట్ ఉంటుంది ఈచ్ న్యూరాన్ కి. సో వెన్ యూఆర్ గివింగ్ అన్ ఇన్పుట్,
ఇన్పుట్ అనేది ప్రాసెస్ తీసుకుంటుంది. దీస్ ఆర్ న్యూరాన్స్, హిడెన్ లేయర్స్ ఇవన్నీ. సో ఈ న్యూరాన్స్ ఏమైంది అంటే ఇట్ ప్రాసెస్ ద డట్ అండ్ అవుట్పుట్ అనేది ప్రెడిక్ట్ చేస్తా. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీ ఇన్కన్సిస్టెన్సీస్ ఆర్ యాక్యురసీ ఏం లేకపోయి ఐ మీన్ తక్కువ ఉండేటట్టు ఉంటే వాట్ ఐ డస్, ఐ విల్ అగైన్ గో బ్యాక్, వెనక్కి వెళ్ళిపోతా. ఐ విల్ గో బ్యాక్, అండ్ ఐ విల్ అడ్జస్ట్ ది వెయిట్స్ ని నేను చేంజెస్ చేసుకుంటా, వెయిట్ వాల్యూస్ అని. అగైన్ ఐ విల్ ప్రాసెస్, again see, if not, again I will go back and adjust the weights of the neurons, and again I will process. Okay, To make the predicted output equal, sir. ప్రెడిక్ట్ చేసిన అవుట్పుట్ కి అది ఈక్వల్ గా అయ్యే వరకు no, when we not that equal to get accuracy. ఓకే సార్. సో అడ్జస్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి, బేసికలీ ఎర్రర్స్ ని రిడ్యూస్ చేస్తున్నా. రిడ్యూస్ చేసిన ఎర్రర్స్ రిడ్యూస్ అయిన తర్వాత ఒక అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఓకే, సో it decreases the errors and అవుట్పుట్ అనేది ఎర్రర్లెస్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఇట్ గోనా బి a little bit good from its previous one. దాని ప్రీవియస్ అవుట్పుట్ నుంచి ఒక బెటర్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది ఎర్రర్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ పోతా. ఎర్రర్స్ అడ్జస్టింగ్ మీన్స్ చేంజింగ్ ది వెయిట్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. వెయిట్ ని చేంజెస్ చేస్తున్న కొద్దీ ఎర్రర్స్ అనేది డిక్రీజ్ అయితే పోతుంది. ఓకే, after I'm gonna predict the output. Okay, నార్మల్ ఈ స్టెప్స్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉందా? డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్, మోడల్ ఆర్కిటెక్చర్ సెలెక్షన్, ట్రైనింగ్ అండ్ ఆప్టిమైజేషన్, ప్రిడిక్షన్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్. Yes, no. Yeah, normal. What was the challenge? What is vanishing gradient? Yeah, low. అంటే ఓల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దానికి గుర్తుంటుంది సార్ ఇది వానిషింగ్ వేరియంట్ ప్రాబ్లం. Yeah, that was the one of the issues. Okay, సో ఇప్పుడు LSTM అన్నా కదా, it is long short term memory. LSTM అంటే ఓకే, బేసికల్ వాట్ ఇట్ డస్, LSTM అనేది ఇట్ డిసైడ్స్ వాట్ టు రిమెంబర్ అండ్ వాట్ టు ఫర్గెట్. ఓకే,
it only remembers the important one. So many ఇన్పుట్ రీడ్ చేస్తాయి కదా, బట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ రిమెంబర్ చేసుకుంటుంది, గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. లైక్ ఏమనుకోండి అంటే, సపోజ్ లెట్స్ సే వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అన్ ఎగ్జామ్ గురించి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. ఓకే, సో వెన్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ అన్ ఎగ్జామ్, we only remember or read important questions, right? Only important questions చదువుతాం కదా. Even if we read non-important questions also, we are going to remember or revision important questions only. సో ఎల్ఎస్టిఎం అనేది కూడా అట్లానే ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ ఓన్లీ రిమెంబర్స్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫర్గెట్స్ ది అన్ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, లెట్స్ సే సపోజ్ ఒక ఉంది, ఇఫ్ so what it does, yesterday was hot and today was warm. So it won't remember this yesterday was hot. Okay, unnecessary కదా, it was unnecessary. It only remembers today is warm, so tomorrow there may be chances, tomorrow may be an hotter, వేడి ఉండొచ్చు ఇంకా. ఓకే, let's say when it was reading this if yesterday, it's gonna store yesterday was hot, and next, and it will come here. Is important కాదు. Is it important? No. So it will read next one, today. So okay, yeah, today is warm. Compared to yesterday's hot, today's warm is important compared to this one. So it gonna remember this one. So it gonna forget this one. LSTM remembers this one. Based on it, it's gonna predict next one. Tomorrow may be hotter. Okay. So LSTM nothing but it decides what to remember and what to forget. That's all. LSTM doubts ఉన్నాయా? This was just briefing అంతే LSTM. Later you guys will learn about it.
Yeah, next GRU. GRU is nothing but a simpler and faster version of LSTM. Okay. Nothing but it gonna remember that past temperature to predict the tomorrow's one. And yeah, financial forecasting on in the normal we discuss steps, right? This is how we're gonna process the financial forecasting. Let's say financial forecasting data set తీసుకున్నా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా నార్మల్లీ RNN analyze complex sequence of the prices. తర్వాత ఏం చేస్తున్నా it gonna analyze the entire data set and make the data pre-processing and it gonna make stable. After ఏం చేస్తున్నా yeah, tell me. Are you guys able to see the PPT? Yes, sir. Yeah, what we are doing here? Yeah, normally basically non-stationarity means nothing but అది చేంజ్ అయితే ఉండే వాటి ఉంటాయి కదా ఓవర్ టైం వాటి గురించి వీఆర్ గోన్ యూజ్ RNN. ఇట్ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్. అండ్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. These are the applications of RNN. We already discussed. We didn't discuss about energy load forecasting. Basically, it's nothing but that electrical usage ni predict చేస్తున్నాం based on the మార్నింగ్ ఎంత కన్సప్షన్ ఉందో ఈవినింగ్ ఎంత కన్సప్షన్ అవుతుందో అండ్ ఆల్సో ద సీజనల్ కన్సప్షన్. సో బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ వీ కెన్ అలొకేట్ ఏ ఏరియాలో ఎక్కువ ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది యూజ్ చేస్తున్నారో డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ వీ గోనా మేక్ ది ప్రిపరేషన్స్ ఫర్ ది ఎనర్జీ లోడ్ అండ్ ట్రాఫిక్ ప్రెడిక్షన్స్. నార్మల్లీ RNN ఏం చేస్తామంటే వీ గోనా provided data set of the traffic of particular city. We are gonna analyze it. Yeah, after ekkada traffic అనేది ఎక్కువ అవుతుందో also on which way the traffic was more, based on it we can increase the time and or decrease the time of the traffic signals. Also the retail store and inventory. Yeah, which item was సేల్స్ అనేవి ఏ ఐటమ్ సేల్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతున్నాయో తక్కువ అవుతున్నాయో we can see about that. If you're gonna forecast using RNN, you guys need to remember these things. సపోజ్ మీరు RNN బిల్డ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు LSTM ఆర్ GRE అనేది వాడండి. బేసికలీ నేను చెప్పా LSTM ఏం చేస్తుందంటే
It is solving a gradient issue. Basically, that was the major issue. Normally, even though we are using a best neural network, what's the use if it doesn't remember anything? ఏం గుర్తు పెట్టుకోకపోతే ఎంత ట్రైనింగ్ చేసినా ఎంత ఇచ్చినా వేస్ట్ మోడల్. సో better to go with LSTM or GRU. Better should start with first LSTM. Next, also prepare your data well, remove those anomalies and errors or inconsistencies, and normalize those things. Because if you train your model on error data set or unstable or data set, it's gonna give output that wasn't accurate. Okay. Next, also test your model with different data types. Also last, monitor it, how it was performing compared to other models, and what it was lagging, and what was the issue, those things. Do you guys know what is overfitting? Overfitting and తెలుసా మీకు? Yes, sir. Yeah, what is it? అంటే ఇప్పుడు లైక్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ట్రైన్ చేస్తే అది ఎక్సెసివ్ అమౌంట్లో అంటే యాక్యురసీ రాకుండా ఉంటుంది సార్. అంటే క్లస్టర్స్ ఆర్డర్ దాంతో అండర్ ఫిట్టింగ్ చేస్తాను. Okay, underfitting another term and overfitting are another term. Yeah, okay, చెప్పండి. అంటే ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అంటే ట్రైనింగ్ డేటాలో బాగా ట్రైన్ అవుతుంది సార్. Okay, లైక్ ఎక్కువ కెపాసిటీతో. okay, కానీ మనం ఏదైనా అడిగితే అంత యాక్యురేట్గా చెప్పలేదు. okay, yeah. And underfitting? అంటే ఓవర్ ఫిట్టింగ్ అయిన దాన్ని అండర్ ఫిట్టింగ్లకి తెచ్చుకోవాలి సార్. అంటే వర్త్ పర్ఫార్మెన్స్ అంత ఉండదు సార్ ఓవర్ అండర్ ఫిట్టింగ్లో. Yeah. So yeah, ఇప్పుడు ఏదైనా మోడల్ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ మనం ఏంటంటే tell me. అది అండర్ ఫిట్టింగ్ అంటే మనం ట్రైన్ చేసిన వాటిలోనే అడిగి సార్. అదే ఓవర్ అయితే ట్రైన్ చేయని కూడా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం. Yeah. సో నార్మలీ ఈ ఓవర్ ఫిట్టింగ్ ఏమవుతుందంటే వెన్ వీఆర్ ట్రైనింగ్ అవర్ మోడల్ ఆర్ ఎనీ మోడల్ డీప్ లెర్నింగ్ ఆర్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్, వాట్ హ్యాపెన్స్ దట్ మనకు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ డేటా మీద ట్రైన్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎట్ ఫస్ట్ ఇట్ లెర్నింగ్ థింగ్స్, లాస్ట్ లో ఏమవుతుందంటే నాయిస్ అనేది లెర్న్ చేసుకుంటుంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డేటా. సో వెన్ యూ ట్రై టు ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్, ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ నాట్ గోన్ గివ్ యాక్యురేట్ వన్. నాయిస్ మీద ట్రైన్ అయిపోయింది. బేసికలీ ఇట్ కాంట్ జనరేట్ యాక్యురేట్ వాల్యూస్. చాలా ఎక్కువ ట్రైన్ చేయడం వల్ల నాయిస్ అనేది మొత్తం నేర్చుకుంటుంది. సో ఇట్ గోనా ఓవర్ ఫిట్. డేటా చాలా ట్రైనింగ్ చేసినాం, దానికి ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు నాకు మంచిగానే వస్తుంది. వెన్ వీఆర్ ట్రైనింగ్ ఇట్ వాస్ గివింగ్ అన్ అవుట్పుట్ గుడ్, ఎక్సలెంట్, బాగానే ఇస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే వెన్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ ఇట్ గోనా గివ్ లెస్ యాక్యురేట్ వన్, అసలు యాక్యురేట్ లేనిది ఇస్తుంది. That's what overfitting. Underfitting, yeah, it gonna give what it was trained on. Yeah, ఇప్పుడు ఏం చెప్పండి ఇది ఫోర్కాస్టింగ్, టైం సిరీస్ ఫోర్కాస్టింగ్. Yeah, time series forecasting, nothing but
Changes it involves predicting future values based on historical data collected. మనం కలెక్ట్ చేసుకున్న హిస్టారికల్ డేటా మీద ఫ్యూచర్ వాల్యూస్ అనేది ప్రెడిక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఆర్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అని చేస్తాం, లేదంటే సేల్స్ ఎస్టిమేషన్. నెక్స్ట్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుందంటే బేసికలీ ఇన్పుట్ హిడెన్ అవుట్పుట్. వెయిట్ ఏ సెకండ్. రిసీవ్ అయిందా పీపీటీ? చెక్ చేయండి Yes, sir. ఒకసారి. ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ అవుతుందా మీ దాంట్లో? Sir, can you send once, sir? యా. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? లేదు. తీసుకురా. నో, ఐ థింక్ అట్ ఫస్ట్ నేను వేరే పీపీటీ షేర్ చేశాను మీకు. ఇప్పుడు షేర్ చేసా చూడండి. అట్ ఫస్ట్ నేను ఏ రిలేటెడ్ షేర్ చేశాను. నో నీడ్ ఆఫ్ దట్. ఆర్ అనేది ఇప్పుడు పంపించారు చూడండి.
వచ్చిందా పీపీటీ? ఎస్ సార్. నార్మల్ ఇప్పుడు డిస్కషన్ చేయడంలో ఏమైనా ఎనీ డౌట్స్ రిలేటెడ్ టు దీస్ టుడేస్ డిస్కస్ టాపిక్స్? Yeah, anything. No doubts. నో సార్. Wait a second. Hmm. Yeah, CNN అంటే ఏంది? కన్వర్జేషన్ Yeah, what it does. దేనికి వాడతాం CNN? ఇమేజెస్, వీడియోస్. Images classification. And RNN for టెక్స్ట్. okay. CNN ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్ట్ ఎట్లా అవుతుంది? లైక్ స్లైసింగ్ చేస్తా, ఒక్కొక్కటి స్లైసింగ్ చేసుకుంటా అది ఈ పిక్సెల్స్ ఎలా ఉన్నాయని ఆర్జీబీ వాడి కలర్ గ్రేడింగ్ చేసి అది డిటెక్ట్ చేస్తా సార్. ఆబ్జెక్ట్ షేప్ ఎలా ఉంది, ఓకే. ఫీచర్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తా. యా, ఫీచర్స్. ఓకే. కైండ్ ఆఫ్ వాట్ ఫీచర్స్ ఎట్లాంటివి? ఇప్పుడు మనిషి ఉంటే కళ్ళు, ముక్కు అని చూసి అలా. యా, ఓకే. యా, do you guys done any practically? ఎస్ సార్. ప్రాక్టికల్ గా చేశారా? అంటే డిఫరెంట్ డాగ్ బ్రీడ్స్ తీసుకొని అది ఏం బ్రీడ్ చెప్పేటట్టు ట్రై చేసాను. చేశారా? యా, ఫర్ దట్ ఏ లైబ్రరీ వాడారు? టెన్సర్ యా, do you guys use TensorFlow? సార్. TensorFlow వాడారా అంటున్నా. అవును సార్. ఓకే. నేమ్ ఏంది దాన్ని? సార్ ఐ మీన్ దట్ CNN డైరెక్ట్ గా ఉందా? CNN అని లేదు సార్. వాట్ వాజ్ ది మోడల్ నేమ్ అంటే లైబ్రరీది? అంటే క్యాగల్లోకి వెళ్ళి డేటా సెట్ తీసుకొని ట్రై చేసాను. యా, TensorFlow వాడారు కదా. You guys have used TensorFlow, right? ఎస్ సార్. TensorFlow లో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చేసా అన్నారు కదా. You guys have done Python లోనే చేశారు కదా. Tensor లో Python లైబ్రరీ ఉంది, రైట్? Hmm. యా, ఎగ్జాంపుల్ లో నార్మల్ ఇప్పుడు నార్మల్ CNN అని ఇంపోర్ట్ చేసారా? లేదు సార్. అంటే యా, ఈ నార్మల్ ఈ RNN కి ఏముంటదంటే ఇంపోర్ట్ అనేది RNN అని ఉండదు. ఓకే. బేసికలీ దీనికి సీక్వెన్షియల్ అని ఉంటది. ఫ్రమ్ TensorFlow పెట్టేసి అదే డాట్ కేరస్ డాట్ మోడల్స్ పెట్టేసి ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు సీక్వెన్షియల్ అని ఉంటుంది. దీనికి RNN అని ఉండదు. ఓకే. ఓకే. సీక్వెన్షియల్ అని ఉంటుంది. నో డౌట్సా?
ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ట్రై చేయండి RNN తోని. ఇన్ నెక్స్ట్ సెషన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ప్రాక్టికల్. ఓకే. You got PPT, right? Yes, sir.